Ladies and gentlemen, welcome. 4, 3, 2, 1. Hello guys, welcome to another episode of PITCHSHAKERS. Hii weekendi tuko wawili hapa. Watu wameenda sabbatical, wengine ni wagonjwa. Wengine wametoroka juu timu yao iko no longer top. Anyway, this week tunaongea about international break. To the new members who don't know me by the way. Karibu nisahau kujiintroduce. Naitwa Josh. Naitwa Fuego. Anyway, this weekend nataka tuongelee international break. Na first of all nataka tuanzie question number 1. Is this international break really necessary? Considering mali imepangwa, considering the stake, like sahi tuko title running, na si ya ligi moja, ligi zote ziko in the running. Sawa. This is the business end of the season. Aya, vikombe zote zenye za maana ikuwe FA, Carabao ilishashinda tukasawa. Ikuwe FA, ikuwe Champions League, Euro, Conference League, ile ya Spain inaitwa ngapi? Copa del Rey, Copa Italia, yani zote ziko level ya semi-final and above. Plus considering they only playing friendlies, see like qualifier ama nini. Do you think it's necessary at in the first place? Okay, to me, I think the international break is just adding fatigue to the players. Ndio. Nothing else. Because them including the word break. Hapo mwisho. Exactly. Inachota. It's like wanaenda kupumzika na yeah, like wanaenda kupumzika but then kazi. Alianza na kuja na injury. Alafu the worst thing ni ana travel. Unaona? Si at like kwa England. Jamaa ametoka hapa ameenda Japan, mwingine ametoka hapa ameenda Spain. Alafu ameenda kwao Japan, sawa? Usikie Japan wanacheza na timu kama iko South, anacheza na Argentina. So anataka watu Japan waende South America wacheze game alafu warudi. Ndio aizerudi England tena. Fatigue. Plus pia wakienda international break kurudi kwa timu zao wanachelewa. Ndio ile fatigue lazima. So basically do you think it's even necessary? To me it's not necessary. Especially Mali where it lands. Because we have the end of the league. You can do your friendlies there. Sindio? You can do your shit there. Enjoy. I in the midis unakoroga ama player akili. As much as ni prideful ku represent team, unaona like international break kama itolevi waachie French players team B cheze. Juani watu like they are not so important to their clubs in this business end of the season. Ama unaonaje? Option ni mbili, either itolewe ama isongeshwe huko before January ama ichezwe hiyo kwa January. January is league bado vitu hazijaenda sana, unaona? Ama yekwe season ikiisha. If they have a purpose for the international break, I think the timing is wrong. The timing iko mbaya sana. Yeah, sahi it's the peak of kila mtu ana focus ligi nitashinda, kikombe nitachukua. Alafu namuita friendly. Like friendly tu. Like aje friendly, yani kuja second leg hapa ikianza eka international break hapo. Tuko fit. Manze mimi sio ni haja international break. Kwanza hii sasa tuna warm up kwenye hata international breaks. Hata si watching magame. Mukanga tu hivi na maboga ni sasa hii weekend na do. Like cause unajua hata ile kwa qualify unajua ni kitu competitive. Ikikuwa national league unajua at least wanasukumana juu kuna kitu inapiganiwa, lakini international break the only thing mtu anaweza kuwa anapigania maybe ni squad number. Na wewe ni ama French players. Ndio unasema French players wapewe chance. Au wengine hata wasiende. Plus squad number kipigania squad number za kigeni wa timu yao. Unataka nikuulize, unataka kuniambia Pep akazi yangi maplayer kwenda international time gani? Kocha kubwa kama Pep, juu mimi najua Ferguson alikuwa afanya, najua Wenger alikuwa anafanya hivyo. Mourinho hata hiyo si swali. Obviously, in such a position, whatever the club is requiring from you, lazima utakazia. Hata kama utakazia chini ya maji aje. Lazima utumie yote afadhali wakosane. Afadhali wakosane because at the end of the season, watakuwa on your back kuuliza if you not deliver.
we did this. I love the worst thing ni like you have more chances of winning something with your club than your country. Exactly. Yeah. True. As much as mpira ni kujituma, lakini ndio kuna mahali unaangalia uko like hapa hakuna hopes. Kwanza hiyo point. Siko mbaya lakini for example Ireland akienda kucheza Norway. Wanyaje qualify for any big competition. Ni sawa tu. Alafu sikia hapo umetoka na foot injury. Like my friend, hakuna kitu unaweza huko. Nothing. Ni your pride too. But anyway, let me throw a spanner in the works. Okay. Mseka Ronaldo adhi hata game ka hizi. Mseka Messi pia adhi hata game ka hizi. Do you think it's fair to compare them with players hao wengine? Because sisi wote tunajua wase ni mafreaks. First of all, Messi the only time nishamsikia injury ni ile time alikuwa na teenager nywele ilikuwa inafika huko na ilikuwa ya wiki mbili ikiwa na engineers wote. Unaona? Like Ronaldo hajisikia na injury maybe akiwa Man U. Na obviously 2 weeks max amerudi. Maybe hata ni injury za kusemwa tu. You know those two players, kuna mtu mwingine alikuwa under debate but akajibua ili perfectism. Ambo hao watu wawili wako ligi yao. Don't compare them with the others. So these guys in the club, if you see in the club, for example Ronaldo akiwa Real, Messi back at Barcelona. Walikuwa hivi. Funga ni funga. So the only players to make a difference is your national team. Exactly. That's why these guys were fighting for the flag a lot. But mimi sioni kama tutaipata wachezaji wengine. No, that year is done and dusted. Sioni. Because hata Mbappe and Haaland hata sioni ikiwa fair fight. Because Mbappe is explosive. Mbappe ni mnoma, lakini Haaland anajua tu kufunga mabao. So hiyo hata ni comparison ina gani? Haaland is just a goal scoring machine. But unajua squeeze mpira imechange. But Ronaldo is also a goal scoring machine, but alikuwa na much more than just the goals. Na hakuwa na mabao za like zinafanana, leo itakuwa overhead, kesho itakuwa nje 18, right foot, left foot. Yaani jamaa anaruka kichwa huko mita 7. Tunakwambia football squeeze imechange. Although siungi mkono sana Eden Hazard, but football has changed nowadays. Is how many goals you score. It's not how you play the ball. Hata Benzema alisema kitu kama hiyo kitu ndio imeharibu football. Hata Benzema alisema kitu kama stats hiyo kitu imeharibu football. Stats zinaongelewa more than the actual performance. James is stats pekee. Yes. Unapata mchezaji the only 90 minutes. He has touched the ball twice. I think it also supports the theory that kuna player alisema hakuna only the strikers will ever win the Ballon d'Or. Exactly. Because the only thing inakumbuka tu ni mabao. Sisi wengine ma midfielders ma defender, goalkeeper hawezi shinda Ballon d'Or because haoni ni kama hao ni important. Bila goala there's nothing, there's no team. Hapo naungaza mkono sana. Good football iliisha 2017. By 2017. Kutoka hapo kuja hivi. So many goals you score. So basically mpira iliisha before mwanzo kushinda maligi. Okay. For example ni swali. Acha kwa point. 2012 we won the league. For example, let's talk. Tuongelee Man City yangu. Right now we have Haaland. We used to have Aguero. You said you can pick one. Go with Aguero. I mean, but most people will pick Haaland. They will say his goal scoring ratio iko high. Exactly. Ni sawa iko high, but if you look at the clinical finishing, Aguero alikuwa involved in every aspect. In any corner. Aguero hata ni kujia pale, he is a provider. Sasa hivi angalia Haaland ni sawa kwa 19 goals. How many assists? 3. It makes it you're not a player. Ukimwacha alikuwa na entertain. Yes. That is the whole point of the sport, yes. To entertain. Aguero uko unajua huyu mchezaji mwenyewe, huyu mchezaji anaweza kubaki. Unaona? Anaweza rudia ball pale from nowhere outside the box afungie nayo kate watu 7 8 same na Suarez. No, same na Suarez. We say Haaland, mwambia abebe team. Aezi. Man, tushamtegemea sana atubebe. Wapi? Hata control hapa katikati ya watu wawili friends. Alishindwa tu na Van Dijk peke yake. So football ili change. And that's normality is very wrong because if at all iko hivyo venye wanataka iende, then they should do away with the Ballon d'Or and whatever. Because zinatoa at break.
Bala kutufurahisha. Si ndio? Ukiangalia comparison of Mbappe and Haaland. Like, it makes sense. Mbappe is a dribble. Unaona hiyo point ya Ballon Haaland d'Or. does not dribble. Acha nikuulize swali. Hiyo point ya Ballon d'Or. Una imagine mseka KDB ataretire bila kuever win Ballon d'Or. Considering like, Modric won. Yes. Considering alishinda Champions League, this guy has been performing at the top level for the last 7-8 years. Akushinda hii kitu. Unaona? Like hata kuna time I don't think ashai kwa top 3. For sure. Unaona? Like ukiambiwa sahi taja the best players. It's like Iniesta. Atashinda Ballon d'Or na ukiambiwa utaja the best players in the first ones that come to mind ni watu kao mtu walikuwa wanacheza mpira unafurahi. Yes, has won everything. Exactly. Everything. No jamaa si ati ajui mpira like huyo jamaa ukiwacha kicheza like you entertained uko hapo tu you are left in awe. Unaona? Na unataka kuniambia hajaishinda Ballon d'Or, unaona? As much as alikuwa anacheza na Afrika kina Messi na Ronaldo, hii inaeleweka. But still, hawa sasa washatoka. Na De Bruyne alitaya bila Ballon d'Or. It doesn't seem right to me. It doesn't seem fair at all. Ni wizi ni agenda ni mambo na stats, unaona? Like football ina the essence of the sport is being eroded. Juu tamu ya mpira ni kupewa ball. Like si wote tumeguza game. Upewe ball ukiwa umesurroundiwa na maplayer. Uguze touch moja hivi watoke. Unaona? Game ishafunguka mbele yako. Unaona kila kitu before you. Unaona? Exactly. Hiyo ndio utamu ya mpira because as much as bao ikifungwa unaienjoy. But utaiwatch too many times tap in kila saa tap in itaanza kukubo. Unaona? Hata utashirikia. Lakini hiyo touch mseto hapo ndio kwa ground. Nyi wote uko unawachia ball locally ama anywhere utafurahi tu. Unaona? Utapiga nduru kwanza hapo ushapata point ya kudis mtu. That's what we mean. Anyway, international breaks. Maplayer wangapi wameenda wakaumia? In quotes. Tuanze na Kailoka. Hakuna kuumia. Hii yake ilikuwa pre-arranged. Buza aliambiwa na Pep cheza 30 minutes alafu ulale chini. Ucheze safe. Ucheze safe alafu hizo 30 minutes. Anguka ushike mahali alafu ufanye hivi. Whichever the story is screen it onyesha aliumia. Unaona? Because ni maplayer wangapi wamepull out sasa. Because hizo team zinachana me I know at least. Najua at least 10. Hata tunaweza angalia. Tuanze hata na Nick Pope mwenyewe amepull out. Na anachezea Newcastle hata na hizo teams zingine. Nick Pope amepull out. Tumdi basi no. Tuacha na hizo teams zingine zina compete haya. Tomiyasu, Saliba, unaona? Fofana, Ben White. Fofana ni wa Chelsea. Lakini sasa na karibu nyote. Ben White hata kuconsider. Darwin Nunes. Ngoja, acha kuruka story. Mason Mount. Mbona unaruka story hivyo? Acha na people don't matter. Haaland. Ni kama Arsenal. Haaland alicheza. He played. Oscar squad. Lakini Haaland yaani wakiumia. Hiyo usafiri daktari. Wakiona hivi challenge moja mbili kana naumia sub. Apito sub. Arsenal players wako international break na wengi bwana. Ati wawili. Wawili nani na nani? Kama Gabriel wote wako huko. Wote watatu. Spider-Man watatu wako Brazil. But do you think Gabriel was squad alijipeleka? Ya rasibu tatu hiyo ila comeback. Gabriel alijipeleka. Alijiingiza ndege za boss. Karibu alie. Karibu alie kwenye pepa alianzisha zicheko ile design. Kwa football inahitaji uko na roho ngumu sana. Juu sasa for example angalia tu squad ya Brazil. Where on earth will you call Gabriel Jesus? Experience. What experience? Anapeana dimension. Ngapi? Sijakataa but ana give more. Richardson have been playing all through. Okay, issue ni anaitwa acheze wapi? Jukani naye na chance. No, Brazil hawana striker. Yes, no chance. Kama Richardson ndio starting striker Brazil. We kama Brazil. We can play first 9. No any issue. Sawa, inategemea na coach kama mkondo tulichapa England. We have Rodrigo. Ama Endrick achezea. We have Rodrigo, we have Endrick.
Kama Martinelli. Na ichezwe. Kama Martinelli tumweke tu hapo. Na ichezwe. I think Martinelli is a better finisher than some of these players wako on par. But he's a better finisher than Jesus. Really? I think so. I don't think so. He's more clinical once. Ni venye hajaipewa 9. Mimi nataka apewe 9. Martinelli at nani wa Westin? Westin more is what? Jaza ukimbia. Na si anapewa through ball. Si anapewa through ball anakimbia. Kwa neti. Si anapewa through. Unacheki hizi assist Ederson upea, hizi assist Alisson upea Salah. Imagine sasa Martinelli akichezeshwa 9 na ako hapo hivyo kwa corner. Hapo halfway line. Unaniambia hakuna defender atapiga? Atakuwa na mabao nyingi sana za hizo makaunta. Acha nikupe example. Sasa hii hata ukaambia Salah acheze katikati hata nani Saka atakubali. Basi ni kasa Saka. You know what? Me as a winger, I'm used to touching the ball so many times. I'm not used to kutegea. Nilo tamu yangu ya kudrift. But Martinelli anajua kudrop deep. Anajua kudrop, anajua kukua in the play. Yeah, go in the play. Yeah. So Martinelli, what he can do better is being a 10. He can play a 10. Yes, he can play a 10. Stretch. No, he can play a 10. Stretch. You know, I've seen him come deep. Alafu anapiga zile za kwenda. Okay, ku interchange play inaeleweka, but ku interchange play haimaanishi unaweza cheza 10. The other thing, nikuulize wewe, nikikwambia saa hii number 10 position, the first player that comes to mind, De Bruyne. Unaona? Why? Juu ni jamaa anaweza peana pass defense funguke. How sasa unataka kuniambiaje ati Martinelli anaweza cheza 10? Actually this is role number 10, we need to understand it better. Kwanza speaking of 10s, tuongelee story ya Bellingham. Juu jamaa mimi sioni kama yeye ni number 10. Okay, being a number 10, mimi venye na understand football. Being a number 10, you have two roles. One, lazima provide through balls. Lazima create those key passes and it's not split defense. Number 2, you can split the defense by just your movement. Runs. Yeah, the runs. So lazima upate ball. But hiyo run yako ya kudrift pale umefall na madefender wawili. Ile design ya Rooney. Umefall na madefender wawili. Umeachia number 9 wako ama number 8 anaweza funga. Unaona? So in that description of mine, Martinelli can fit there because when he has the ball, when he make run hapa mtamkimbiza. Tunajua atapewa na huyu jamaa ukimbia sana. Lazima tuende watu kama wawili. Unaona? Alafu Rice anapita hapa Rice tu anafunga. Unaona? So being as a 10, sio lazima acheze hizo key balls. Just be within the outside the box. Just play there. Interchange game. Yeah, interchange the game there. Utafungua defense rahisi sana. Because wanajua ukipata ball, you can dribble past two players. Tunajua Martinelli as a dribble. He's a Brazilian. We have seen him dribble. So the moment yeye anapigwa pass, they are coming. So, but I think Martinelli is more of a runner than a technical player. Yeah, that's like ile design ukicompare like someone like Cazorla na Martinelli. How ni two different players. Ndio mimi naona like Bellingham. I don't think Bellingham is a natural 10. It's like unamchezesha hapo tu juu is scoring goals. But I'm sorry to say but I don't think he's a natural 10. I'm sorry to say if Real had a number 9 wenye wanahitaji kupewa through balls, I don't think Bellingham plays at that 10. Wanatafuta number 10. Simple as that. Mbappe akikuja Real, sawa? Mkono wanyama watatu hapo wanajua kufunga wote. Rodrigo, Mbappe na Vinicius. Hakuna venye lazima mkuwe na creator, sawa? Still they will not have a 9. Lazima akuwe creator. Still hawatakuwa na 9. Ndio hawatakuwa na 9. Trust me, lakini hata wakiwa na bila 9 hizo jina tatu tu ni enough. Ni enough kutishia any defense. Ni enough cause wote wanaweza funga, wote wanaweza interchange. Unaona? Mseka Mbappe hakuna mahali hizi fungia. Mseka Vinicius hakuna place hizi fungia, unaona? So mimi naona like they need playmaker, msiwa kupeana ball hapo katikati. Luka Modric, Mezeka. The Ilko ni kaka ndio alikuwa rana kama Martinelli, sawa? Lakini huyo jamaa bado alikuwa anaweza peana pasi huko like hiyo like imepita defender huko like wewe hata hujaona hiyo pass. Unaona? Wewe mwenyewe hujaiona na uko kwa stance. Yeye anaiona in real time. Tuseme the reason Martinelli can't play that 10 once is because he's too speedy.
He is too speedy. Yaani ana ile patience. Number 10 inahitaji. Unataka ile patience. Ukainalika you are all the time in the world. Yes, Unaona? exactly. Hata kama umezungukwaje. Like hii assist ya Odegaard hii ya Porto. Okay. Like alikuwa anakanika ana like ukiwatch kitu in slow motion it's like ashai kwa akili yake yako 2 steps ahead. Unaona? The same thing na other Trent akipiana pass hizo cross kuna venye anaikunja hivi inakanika inarudia nika imetumwa na magnet kwa kichwa ya mtu ama kwa mguu ya mtu. Unaona kitu gani? Me to mean, sorry to say, but in Bellingham, I think he needs to try someone like fullback too. Oh man, the shit. He is solid. He is solid. Huyu jamaa ni ngumu sana kumaliza bila kadi. Ako sawa namba 8. Lelo, no, he's too slow for that. Ako sawa namba 8. He's too slow for that. Doesn't have to be fast. Acha nikwambie kitu moja. In your team, when you have a number 8, who likes holding the ball, you are losing it. Holding the ball, iache number 10 na number 6. To control the midfield. Number 8, wewe ndio mtu kutumaikia hizo kazi. But si Zarana pia. Wewe ndio mtu kutumaikia. Yeye anapenda kudraw attention siku hizi. Angalia game ya jana. Anapa ball rahisi. Bado upige tu 1-2 hapa. Ford ameukanyagia ball. Mpigie tu 1-2 hapa. Wewe ataka kwanza uzunguko na watu watatu ndio uanguke. Unamsaidia aje? So maybe the season is having at Real Madrid imemfanya like ego yake ipande kiasi aanze kujiona like the man killer. Acha nikuulize swali. You have seen Declan Rice akicheza namba 8. How many times in the whole 90 minutes have you seen him dribble? Very few. Zikuwa. But very few. Yeye akipata ball anajua ndega na ningo. Na get. He is the guy who creates those decision making yake iko better. Yeah, iko better. Anajua when to run and when to pass. Exactly. And when to how to destabilize the defense. Exactly. Hiyo ndo msemo kianzisha counter. Sio ina go down. I think hiyo ina go down by intelligence ya player ya game. Like if you don't have your intelligence ya game, itashow kwa vitu kama hizo. Me to me ni ushe watch ile game like uko like ungepea na hiyo pass mapema ama ungehold like kuna pale ukiwatch hawezi kuwa na comments kama hizo while you are watching, lakini kuna mmoja utawatch uko like hiyo pass angepeana before aguze. Unaona intelligence of the game. Mnaongelea Chelsea, to know when to hold, to know when to go. Mnaongelea Chelsea, mnaogopa Real mliwest pesa. Real mliwest pesa. Kubebeli na mliwest pesa. But wako na pesa 65 sim. That guy is not a complete player. He's just trying. Acha nikuulize mtu mwingine ako na shida by the way. Conor Gallagher. Huyo jamaa position yake best ni gani? Juu at Chelsea amecheza 6, amecheza 8 na amecheza 10. Wewe mwenyewe ukimwatch eye tests. Na mafano na Chelsea mwingi hapo kwa comment section na comment pia. Juu pia nyinyi sidhani mnajuanga. Position yenu nyinyi mkimwatch. Huyu Conor Gallagher position yake ni gani? Mimi siko ubaya. Tena ongea tu kweli. From what I saw in yesterday's game. If coach wa England angelala vibaya akose kuanzisha Declan Rice. With Gallagher there, hukumu zingeingia kwenye timu. Chapo na wangechapa. Then Gallagher is that guy who needs someone to cover. Yani in short anacheza kama nani? Uliwachi Man City ya Toure and Fernandinho kabisa. Yeah, was holding. Fernandinho was just doing destruction. Nugget. I love how you put it. Yes, destruction. Ndo ape yaya alikuwa anajenga huko mwingine karibu. Nugget. So Conor Gallagher angalia game ya Chelsea na Man City. Yeye alikuwa kwa tail ya Rodri kila time. Rodri anapata ball. Nugget. So give that player at time. Just destruct them. Not to play. For your players to play. So yeye ni destructor. So that's a player who should not be starting in the first place. Because he has no position. Another thing naweza comment na Gallagher ni like when you watch him, especially for Chelsea, he's like all over. Hadi mwenyewe ukiwatch hawezi jua anacheza position gani. Unaweza game ikianza anakaa ni gani alianza 6. Ikiendelea unaona ni kama amechangewa anacheza 10. Ukiendelea kwa 8, unaona like anakaanga tu ni 20 like ajui kutulia.
ana ile like reading of the game, tulia game tutulie, ni like akipata ball is here is there, kama ni kurania after the ball kushut people down, hii ndio kwanza like ndio achoki akona Kante kwanza, angekuwa mweusi maybe angeitwa Kante but unaona he's everywhere, that guy is always running. Every time I see him on the pitch nywele tu iko inachapwa na upepo juni hapa, unaona so it's like uko like umse, cause you know game yako pia inafaa kushow like kama unafaa kukaa calm, like si huyo jamaa si alitolewa Kobe Maino akaingia, mliona different. Kobe Maino anajua kutulia mpira na mind you this guy hakuwa ameitwa by the, lakini Southgate alichekio game after game ya Man U Liverpool, simu ikapigwa na hakukuwa na injury, kama kijana kuja ucheze England, unaona the guy is calm. Ukichekia kiwatch game yake he's calm, anatuliza game like he's not phased, akona ile temperament. But Gallagher anakaa tu like ndio maana yakwambia Gallagher ni destroyer. When you are playing against a big team, you have that midfielder unaongopa hapo. Gallagher ndio ule msiwa ende mama. Namwambia huyu jamaa asicheze sasa, asicheze. But it's not a guy munguka na yeye adika cho. But it's not a guy that si tuna build kama sisi team tufunge. No, hata kusaidia my friend. Because hata maswali na kwa nadhani Tommy nzuri sana funga by the way. Gallagher can also score. Sio nakwambia Gallagher yule mchezaji tumbebeni tutacheza. Nugget. Yeah, himself alone is just a distractor. Nothing else. Speaking of Kobe Maino. Kobe Maino ni mzuri but I don't like the way coaches wanamtumia. Wanamtumiaje? No, you player ukiangalia his style of playing. Ananikumbusha Sergio Busquets. Anatulia. Anascan. Ikikuja anajua venye tata na peana race. No. So huyu jamaa mchezaji wa 6 atafanya. Mweke tu 6. Au control tempo of the game. Usimweke 8. Usimsi wa kukimbia man. Unamweka in a very difficult situation. Mara anaenda wide the field, anarudi tena katika. So you are saying his best position is 6. 6 as it. Meaning ni kipoyo squad England. Rice tu. Maino. Sit hapa. Rice. Piga 8. Tabo tupange hiyo squad juu wako na Euros na watu wengi sana wamekuwa wakizileta shida sana. Sasa nimeacha nikupangie formation. Natapanga 4-3-3 na 4-4-2. With 4-3-3 backline hata single gola iko tu sawa. Tuanze gola. Gola ni watatu, kuna Pop, Pickford, Ramsdale. Who do you start? Me amekuwa kianzisha Pickford. Mimi ningeanzisha Pop. Score baya. Ramsdale has not been playing but I know he's good but mimi ningeanzisha Pop. But I think Ramsdale is the better one. Yeah, Ramsdale is kucheza ball at feet but inategemea na style ya coach. Ramsdale is best but they play England play from the back. Ningeanzisha Pop. Reason ukiangalia fullback wangu hapo ni Kyle Walker. Man City tunaanzanga ball nyuma. But ukiangalia the way kianzishwa kwa Walker uko na wasiwasi. Yeah, he's not a guy to play. Yeah, anataka zile second voice msabi pale wawili mjipea una get. So ukianzisha Ramsdale hapa, anzisha ball kwa Walker unampea kazi mingi. Ukiangalia ataanzisha 4-5 baada ya kupewa central defense one nani si Maguire obviously. Really unaanza ball nyuma na kwa Maguire. With the Stones it's okay, amezoea pressure lakini hii ni Maguire. But Maguire is a different player for England. Jana uliona? Is a different player for England. Jana karibu apeane bao. Rahisi. Yaani Maguire shida ya kuanisha ball nyuma na defender like Maguire. Maguire has no awareness. Tusidanganyani, he has no awareness. Yaani umpigie ball apige pale. So the moment you umpea ball na tricky situation, expect it to rudishiwa hapo. Inafika ikirudi. Yeah, inafika ikirudi. So with me, I would not like building the ball more so from the back. In rare occasion. So ningeanzisha Nick Pop. Na tuendelee 4-5 tushasema number 3. 4-5 Maguire Stones. Hiyo hata tuongee hizi change. Number 3 kuna Konsa. Joe Gomez hawa. Nani mwingine kwa hapo show? Tukisho ni number 3. Na tunaongelea Chilwell na show Ulster. Show. Chilwell tuliona kifanya. Twende hiyo mid sasa, hiyo ndio iko na kitashwishi. Sasa mid although man is not experienced. I have two choices. Either start
Maino or Ederson. Anderson as a 6. Yeah, as a Akona 6. hiyo discipline. Yeah. Ederson is good. Yani ni msee amemachwa na ball. Experience. Kitu ingine he reads the game. He is always aware. Venye Maino akana develop. So with that, with the two, mimi niko 50-50. Any can sit. Yeah. With 8, mimi sitaki kuambiwa ati kuna option nini na nini. Declan Rice. Yeah. Ama kuna option ya number 8. Who has placed there? Sioni. Hakuna. Sioni. With role number 10, go with Foden or Maddison. Si umesema ni 4-3-3 ama ini? Yeah. Si tunaanza na 4-3-3. Yeah, 4-3-3. Yeah. Na si hakuna 10 kwa shimo ni wako like 3 na kaivi. Yeah, wako 3 na kaivi, but they shift this way. They always shift. When I shift, bora they maintain the triangle. Get. But kuna hiyo role lazima atacheza hizo passes. Ukiangalia combination ya Declan Rice na Foden ama Maddison, it will work better than jamaa wa Real anaitwa nani? Because watu watatu they are wako na ile awareness and they are quick in passing and decision making yao kwa nzuri. Okay. 7 iko na option ya Saka and Bowen. So hapo ni kizungumkuti. Saka holds the ball. Bowen drifts with it. So hapo itatibana. Hakuna venye okay, Bowen mimi naona akianzisha game moja mbili lakini ikifika the later stages of the tournament Saka is undroppable. It will depend on the game. It will depend on the game. When you have an easy opponent, start Bowen. He will give you early goals. But if you have a game to develop with, start Saka. Because yeye kupata ball si rahisi because he's not quick to dribble. Hiyo dribble when he's sure. Na get. So hapo ina depend na game yangu. But sina sababu ya tatu. Just those two. On the left. Hey, Anthony Gordon. Rashford and Samuel Dog. Gordon na Rashford. Gordon, I will start Gordon anytime. Huyo boy amachwa. Alafu mbele Harry na Watkins. Mimi ningekuwa Southgate naweza chezesha 4-3-3. 4-3-3 venye tu umeipanga but Rice on the right, Foden on the left. Upate ana interchange na Saka huku. Alafu ana interchange na Rashford ama Gordon. Unaona? Upate hawa wamebalance cause Rice ako athletic isa. Saka pia anajua anaweza dribble past a man. Sawa. Same na Foden huku. Foden ako technical anaweza kupea pass. Na jamaa mwingine anaitwa aje? Gordon. Ako na pace. Unaona? Foden akiwavuta all he needs to do beat a man, peana pass. In behind Gordon obviously at a beat man waje. Unaona? So mimi naweza chezesha tu hivyo 4-3-3 plus Harry Kane attack drop. Through ball pale kwa Gordon. Hao ni wase wako na mbio. Simple. So the narrative for kuanzisha Foden wide is useless. Pia mimi sioni. Either acheze mid ama acheze 10 kwa shimo. Exactly. That's why hata wakichezesha 10 kwa shimo, waanzishe holding wawili. Atakaa ni Henderson na Rice na Foden kwa shimo. That will work. Mambo ya na msikuja hapa kutuuliza hapa ati Bellingham. Mambo ya Bellingham no. That guy hata mimi tumekataa. Mimi ningekuwa Southgate hata singempigia simu. But anaweza interchange pia. Chezea tu Real. Anaweza interchange. Interchange wapi? Anaweza interchange. No my friend. Hapo midfield niko na option ya Maddison na Queen. Mimi niko sorted. Let's move on to naweza pia cheese ni anzie Stones hapo katikati. Basi unajua mimi nilikuwa naona hiyo ni option. Pia piga hesabu. Sijui ni wapi nilikuwa nimechora hii kitu. Piga hesabu. Nilikuwa nimepiga hesabu ya Stones acheze 6, Rice huku na Foden huku. Like cause unajua Stones ataenda mahali. Ambiwa sita na yeye anajua amecoachiwa na Pep anajua control game. Simple. You still have Rico Lewis available to play na right. Unaniambia nini ati sijui pesa mingi please. Anyway, moving on. Germany naona wanakuja. New coach, new same players. Bado wana integrate the youth. Musiala, Deschamps. Walichapia France kwao. Football made in Germany.
Those guys knows when they are very efficient. They know how to manage the ball. Actually, we used to say the best midfield. I think if they are in Euro, what wanaweza kuwa challenge, wanaweza kuwa norm. We used to say the best midfield kutoka Spain. But say in Germany. But it depends. Spain ni creativity, Germany. It's efficiency. Germany pia wanaweza. What is a correct Kimmich? Yani wako na physicality, wako na technical ability. Hata mseka anaitwa Wirtz. Florian Wirtz. Man, good how? That is small boy. Yena Musiala hapo. My friend. Do you know kitu mimi upende ya Musiala? Musiala azisho left right ama kwa heshima. Hakuna place hata perform. Atacheza. Complete. Au kijana Chelsea walimwachiliaje? Alikuwa anaona talent ama kuna stars nyingine za ya team academies. Ile team academies has release most players to the world. So we are like Chelsea wanajigamba wako na academy. Where are those players? Where are they? Academy yao I think ni ya kuuza juu wachezaji wametoka academy ya Chelsea kuingia first team ni wa kuhesabiwa. Wallahi. So Chelsea it's like wako na it's a club thing. One develop players wauze for the money. So the academy is more of is not kujenga team yao but for the money. Is it that Chelsea doesn't know how to spot talents? I think they do considering waliwa academy yao. Issue sasa ni hiyo point ya kuwapea progression into the first team. Because hata wewe when you're growing in the academy unaona like you know ukiwa Manu utafikiria like ukiwa academy mseka maino alikuwa anaona Rashford alitoka under 18 nani what's his name jina inanipotea. Manu wako na hiyo tabia ya kuintegrate watu same na Liverpool same na Arsenal unaona but ukiwa Chelsea na unachezea under 18s ukijiangalia hivi ujulize who in the last 3 or 4 years ama hata 5 years mwenye ametoka hakuna under 18s akaingia first team. Tammy Abraham, Loftus-Cheek. Hao ni watu walipewa season moja wakiuzwa. Mason Mount, unaona? Who is a star but wameuzwa like hawana hiyo hawapewi chance ya grow into legends, unaona? So I think wakifika point ya kusign contract wao wenyewe wanajiuliza mission hapa kama kuna future. Sawa. Hata niende place yenye niko guaranteed. I'll be given time to develop na nitakuwa player huko. Unaona? True. Chelsea wako tu biashara. Wako biashara. In the worst case, mali wanaharibia you release talents, you go and buy Chelsea. Cause okay, I spend over $1 billion kama wangekuwa naamini. Yes, exactly. Wange spend. Hata ile time walibaniwa. Walileta maplayer from the academy wachache sana. I think hiyo ndio time Mount alianza kushine. Akina Gallagher watu wote. And if you see those are good people, good players. Yeah. Anyway, me also think Netherlands watakuwa shida Euros because when Nanlam is back. Now Jama he was a big miss for them in the World Cup. Netherlands are a good team. Ukiangalia hata DP is back to scoring. Netherlands wako na team, alafu they are strong. Your team it's strong. This time around Euros will be. By the way, on this note, I had a question to pose to you and the world in general. Do you think how do I phrase it? Do you think which would you prefer? Ukuwe na star kwa national team, star moja ama wawili, ama mkuwe na more balanced team. Ukuwe na star moja ama wawili wako huku juu, alafu team iko hapa. Like okay, mko na like star, alafu team level ya team iko hapa. Ama mkuwe na wase like amna star but the team is level the same. Unaona yenye mnaweza jituma the same. Like I'll give you an example. Netherlands. Hawana big names vile like ati ukisikia jina uko like unaona. Ama nikupe example ya Norway, sawa? Erling Haaland. No, that's why you are coming. Martin Odegaard. Full stop. Unaona? Who else do you know in that team? Same na Egypt. Unajua tu Salah. Wewe juzi si hapo ulikuwa unasema kuna Salah wa Egypt na kuna Salah wa Liverpool. Unaona? This is what I mean. Haya, tukuje Africa nikupe example nyingine.
Senegal exactly. Kwanza hiyo ni perfect. Senegal sasa wako balanced. Senegal wako balanced. Very balanced. Hawana star like same na Ivory Coast. Of which kitambo haikuwa tu cause walikuwa wanaonekana Kolo Toure, Drogba, full stop. Hao wengine ni wakubeba. Haya, ile timu ya Ghana ya kitambo. Akina what's his name? Not Makelele. This Chelsea guy, Essien, are you like Apia, Gian, your team ilikuwa very balanced. Not really hamna star player. True. Unaona? Like what would you prefer? Najua unapitia Uko na like 1 to 2 star players ama mko na team yenye iko almost at the same level but you can do something with. Najua umepitia mbali tu utaje Ronaldo lakini sawa. Bia Ronaldo hakuna siku ashaikuwa na team iko low. So hakuna siku ashaikuwa na team iko low. Acha nikujibu. Bro, hakuna siku my friend was a Portugal. Unakumbuka ile game sijui ilikuwa quarters ya 206 ama ilikuwa ya lini? Ile game bado alikuwa Man U na Rooney. Alifanya Rooney apewe red. Hiyo game hiyo nilikuwa fan wa Portugal damu. Mse, na si ati ilikuwa juu Ronaldo anything. Let me tell you something. Portugal with Ronaldo plays shit. But Portugal without Ronaldo is a complete team. I think any Do team your own research. akiwa mzee, akiwa 30 ama akiwa Do your young. own research. When he's after 30 but any team with Ronaldo akiwa mzee ina affect cause like you're trying to build a team around him which is not really right. Because me I was pissed off time alikuja Man U juu walifanya Cavani asishine. True. Cavani anacheza hiyo team pekee yake, hiyo team ingeperform hadi mshangani. So mimi nikijibu swali yako, let me quote Cafu wa Brazil. He was asked, compare your Brazil at your time and the Brazil in this era. What's the difference? He said, Brazil at this time, anyone could change the game. Anyone could win the game. But the Brazil of this era, he must have Neymar. Kwanza hata mimi nilikuwa nataka kukuleta hiyo point ya Neymar. Wacha ulikuwa unasema hapa nilikuwa nataka kwenda kwa Haaland. Mimi nilikuwa nataka kwenda kwa Neymar direct. We must have Neymar. Ndio ukiangalia hizo games zote wamecheza. Do you think Brazil really need Neymar? When they lose Neymar, honestly, ni PR ama ni actual fact? If they lose Neymar, they don't share. I think issue ni moja. They have built everything around Neymar. But when Neymar is available, everything goes through him. To the detriment of the fact that Neymar akikosa kwa hiyo game like wanakaanika hawana any other direction. Let me tell you something. Sahi, the reason why Brazil will give this, but right now, according to when you watch jana, that team is complete. Adding Neymar to that team, I don't think it will be distorted. I don't think it will balance. It will go very balanced. Very balanced. Sijui kama kuna team itaisimamisha. The reason why Neymar is a big impact in Brazil. Nakumbuka Anthony akizungusha ball hivi akatukana huku kote. You know what Neymar told him? Show yourself, display your talent, leave them to talk. We eat our legs. Limwambia hivyo. Jamaa akachukulia na akasema iende ilaenda ndio hapo akakuwa ni kichwa ngumu. So with Neymar the team, Neymar brings that leadership. Na kuna ile mentality ya this is my country. Ukiangalia Neymar Brazil si Neymar PSG. Totally different people. Exactly. Brazilians wao hivyo. Brazilians wanapenda hiyo showboating. Hiyo kitu mnaita showboating is not even showboating. The flair hiyo kwao iko kwa damu. Iko kwa damu of their football. Exactly. English media ndio imefanya ikaonekana ni madharau. Si madharau boss. Juu hata sisi tukiwatch msee akichangwa tunafurahi. Hiyo ndio kitu tumekuja kuwatch football. So with Neymar in that team ana bring the leadership. Unaona? Anawabeba wao wengine in that spirit of let's win for the team. Unaget? Na hivyo ndivyo amedevelop watoto. Ukiangalia hata age gap inaonyesha. Sasa Neymar kwa 30s. Angalia mwenye anamfuata. Utapata kwa 25 26. True or false? Kina Jesus. Yes. Kina ujamaa wa nini? So Neymar amenachoa vijana. What I can say, he was unlucky. Age yake ya kucheza, they were no players. Ilibidi sasa patana na watoto. So wamegrow naye. Wamegrow naye. Now they are more developed. Do you think Neymar can pull a Messi? And the World Cup akiwa like his last World Cup alafu washinde?
to me, with the look of Brazil right now, based on what Paqueta did yesterday, and you had Neymar there, my friend, hakuna midfield strong kama hiyo. Different. Because Neymar will come as a 10, obviously. And Paqueta will play as an 8. Unakumbuka last game kuna Hendrick, kuna Richarlison, kuna Martinelli, kuna last game preparations za World Cup. Vinicius pale, Rodrigo pale. Kuna preparations za World Cup, they were playing Paqueta, Neymar, Fred. Nataka uende ukawatch hiyo clip tena, ukari-watch. Who played for 6 jana? Yeah. Nani alicheza 6? Yeah, naturally they played like number 6. Yeah, that role number 6 was not viable. Do they have a number 6 mwenye anajulikana kwa game aminike like jamaa? No, they don't have a number 6. That's why nakwambia they ignore that role. Tukiangalia jana mali mchezo wako ni Bruno. Na si Bruno ako 56. But Bruno is not really good, but ni box to box. But akapigwa saba alicheza 6. Akapigwa saba akaletewa nani? Douglas Luiz. Who is not also a 6. No. So sahi ile complete 6 hawana. Ule mwingine ni Casemiro. Who is Greenwood. Exactly. Tangu Fernandinho aishe hiyo 6 iliisha bana. So sahi Brazil ukiangalia ni kuelezea hiyo clip. Those 3 guys, yani Paqueta na Neymar, walitoa ball huko kipigania visigino. Na wana dribble past players that. Okay, just two. One touch. Wanaona where the space is. My defender wanagongana hivi. Wanaona space where it is. Alafu Neymar, do you know what Neymar did? Alipasia Freddy ball. Akaambia Freddy nikanyagie. Freddy akajifanya sio anachanga akapoteza ball. Unajua Neymar alimtisha sana. Live alimtisha sana. My friend, this is not what we trained. Exactly. Simple ball kanyaga trend. Because mimi najua kuchenga football is all about progression. Yes, progression. And that could be a very good goal. Now, you see the thing I love about Brazil ni they know when to use the flair, they know when to not use it. Exactly. Because it's all about progression. Kama unahitaji kufanya the flair ndio ukate msee hiyo ni sawa. Kama uhitaji pia hiyo ni sawa because pia iko na utamu. Kucheza 1-2 mkienda hiyo iko na utamu. Kwanza hiyo jana waliitumia. Because hiyo space defender anaacha unacheza ball into the space. You move in, mnaona mshapita one line of defense. Nakumbuka niliona theory ni akipeana analysis. Alikuwa anasema like sahi mentality yake na players sahi tofauti ni sahi player akipata ball kwa half yao yeye anafikiria ama si tunafikiria anaanza kupiga watu 10 sawa watu 10 if the other team is defending with 10 people behind the ball nyinyi mnafikiria you have to beat 10 people ndio ufunge but yeye alikuwa alisema hivi I knew I don't have to beat 10 people I only have to beat 3 or 2 because nikishakata mtu wa kwanza nishapita mid yote unaona because either akwe mid ama akwe yeye anacheza wing ama amechukua ball wing ama amechukua katikati ama amechukua on the right akipita one man ashajua mid iko nje akipita the other line ashajua amepita defense imebaki yeye na goal unaona so that's hiyo ndio ilikuwa mentality yake juu jamaa ako na ball mingi za kuchukua ball akimbia nayo design ya Hazard design ya goal yeah mentality was not I'm not beating 10 men I only need to beat 2 nashika ball nikishapiga moja the mid is out of the game nikipiga the next man the def is out of the game ni 1-on-1 unaona nishajipe chance so ilikuwa sema and that is a very good aspect ndio to bring this to the conversation now hiyo point ya kucheza na 1-2 ukisonga mkishacheza wa player wawili the same thing applies mid yote iko nje ya game true mkicheza 1-2 tena mpite def mmoja def yote iko out of the game imebaki ni wewe na gola uko 1-on-1 option hapo ni ufunge ama ufauliwe na defender upewe pena na apate yellow ama red unaona all in all mshafika point yenye mnafaa kufika unaona ninakwambia Brazil when name is getting back there kila opponent atakuwa anaiogopa juu kama jana just Paqueta ni Rodrigo 1-2 zao they made England midfield look pathetic ukiangalia huko na majina tajika but this was just 1-2 yani mpaka visigino ndio chingine yani Vinicius anaenda hivi anapiga kisigino anajua vizuri sana Rodrigo aliokota vizuri sana Rodrigo hata kuiangalia alipiga hivi akigeuka kia akaipata mbele yake Paqueta ashaya telepathy ashaya kama it was not a nice game to watch but Brazilian football has always been beautiful to watch
So sasa Washinanga wakisema ati football ilianza England. Mimi naona nika ilianza Brazil. Mimi with Brazil acha nikwambie kitu moja. What they used to lack is the defense. But this era defense wako na defense. Sasa hiyo wako na defense. Kitambo like David Luiz, kitambo walikuwa wanahangaika but right now it's a solid defense. Was there, Marquinhos was there. But wasn't that bad. Ukiangalia Marquinhos ni sawa. Daniel Alves. Marquinhos tunakubali. Sawa. But Thiago, David Luiz ni watu kujaribisha. They are not that. Lakini sasa hivi ukiangalia defense ya Brazil is very solid. Very solid. You can imagine England with all those players jana. Corner, hakuna corner alipiga on target. Yote ile tactic ya yote inatoka. Ile tactic England waliwatumia Russia ya World Cups. Ile yenye walikuwa wanapanga line bado walikuwa wanaitumia. Wanajaribu. Wanaanza kona wapi zinatoka. Ukiangalia ni miaka mingi sana such solid defense of Brazil like that one. Yaani wanajiamini. Na imagine Magalhaes kucheza. Man, ndio team. Anyway, amesema and on that note tuonane next time. EPL hopefully will be back. Mafano Chelsea tunangoja comments zenyu hapo mtuambie stories za Gallagher. Anyway, don't forget to like, share and subscribe. I've been your host this episode, Josh. Na msisahau story ya Ballon d'Or. We need to change that thing. Nguvu wanatoa wapi? Hii ni mambo na French football. Anyway.